И всем привет, с вами Darseed, и добро пожаловать на трансляцию по игре Baldur's Gate 3, 26-я часть. Как всегда, напишите, все ли видно, все ли слышно. Так, ну вроде слышно, вроде видно. Так, на прошлой трансляции мы с вами вроде бы как нашли золотишко, похищенное из казны, точнее из банка. Выполнили задание орфистки, нашли этого Минска. И, по-моему, мы пошли к вот этому какому-то магу по вопросу ночной песни. Так, работает. Отлично. Всякого у нас тут всякого. Блин, не то. Понасобирал опять. Колечко можно нацепить. Тут отправим пока все в лагерь. Пока отправим в лагерь. Так, значит, а чё, собственно, что нам надо тут? Проекция волшебника Лоракана предложила нам головоломку, которую нужно решить, прежде чем мы получим аудиенцию. Нужно выбрать правильный портал для прохода. Так, насколько я помню, это вот это. Сейчас уточним. The night song is an immortal being, the child of a deity. Да. Нам сюда. Hold very still, Mitlaw. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand? Surely you wouldn't have wasted my time? Волшебник Ларакан, я полагаю. And you must have an answer to my request. If you want to keep your head, of course. The night song. Do you have it or not? Что тебе нужно от нее? She? Then you do know her. You've been to Shah's temple. To the Shadowfell. You've looked upon the night song's face. Tell me,
And choose your next words carefully. Where is she now? Так, я что, не тот пункт, что ли, выбрал? Так, ответь, зачем она тебе так нужна? I'm growing tired of this repartee, my friend. Let us cut to the chase. Beautiful, isn't it? Worth more than your life, too. I bought it from a Kalashite warlock. There's very little of his soul left to him. It can bind a celestial to the wearer's service with a snap of the fingers. And this can keep her in place. Forever. Короче, какой-то мутный типок. Хитрое приспособление. Дай угадаю, ты желаешь стать бессмертным, как Китерик Торм до тебя? It didn't work out for poor Kethric, did it? He was a fool. A desperate mercenary who poured out his soul to whichever god flattered him. I serve no god, but that which stares back at me in the mirror. The night song will be put to a grand purpose, equalizing man and god. Whoever helps me attain that which I seek will be greatly rewarded. По сути, он, походу, хочет сделать то же самое, что сделал Китерик Торм. Уравнять Бога и человека, и я полагаю, я видел этого человека. I intend to achieve greatness. And I intend to do it for a long, long, long time. Так, ну походу надо валить его. Я просто скажу ей. Не, ну наверное, если мы ее приведем, он ее захватит, у него же есть эта волшебная палочка. Я поразмыслил об этой перспективе. Так, что мне еще есть? Я знаю, где она, даже могу тебе рассказать. Хотя можно попробовать выбрать первый вариант. Сохранение есть. Я просто скажу ей прийти сюда, чтобы она разорвала тебя в клочья. Думаю, она будет в восторге. We shall see, won't we? Do as I say, and you will be rewarded beyond imagination. Fail, and you give up the prize to the next motivated mercenary to encounter my contract. The choice is yours. But make no mistake, I always get what I want. Лягушка, перчатки не по цвету. Ну, надо будет потом ее перекрасить. Жалко, что здесь не написано, какой цвет сейчас на предметах.
Так, а что у него тут есть? У него есть какая-то жестянка, есть мелкий миклаур. Блин, у него тут прислужник воды, прислужник огня, короче, элемент, или как я понимаю. В смысле? А, это этот стреляет? Говорит, как осталенок. Возможно. Так, давайте сначала поговорим с песней ночи. Расскажем ей об этом эльфе. Ай, блин. А что здесь? А, здесь у меня. Добро, добро. Надо, кстати, будет забрать это железо, наверное, и опять сходить к Дамону. Так, а где они тут? А вот они. Кстати, а где этот здоровяк? А вот он. Никита, здравствуй, добро пожаловать на трансляцию, рад тебя видеть. Пока не знаю, посмотрим, что там выйдет. Loroakin thinks that tangling with Dame Ellen will lengthen his life. Cebu, wizards, they are just so stupid. В смысле уйти? А, подожди, я и так со скиллом разговора. You have found, my friend. Boo is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Boo shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? Как прошла твоя встреча с Виконией? Boo is overjoyed with our victory. Another den of evil vanquished and an old foe defeated. Well, Viconio was a friend for a short time beforehand, but then a foe once more. Yes, Boo, a most wicked witch. The very mention of her name gives him nightmares to this day. Кто такая Викония? Почему он так боится Виконию? Do not be afraid, Boo. She is not here. And you, bite your tongue until your eyes water and your hairs curl. Почему он так ее боится? Boo and Minsk have traveled far and wide, and met many fine and not so fine people. It will surprise you to learn that even the wisest of friends do not always recognize Boo for what he is. Мини-гигантского космического хомяка? Exactly! The Drow was a cruel witch, but a clever one. She knew what Boo was right away, and she had never seen his like before. She wished to inspect his handsome magnificence, and so she did. One night, while he lay asleep, twitching his whiskers in happy dreams,
She crept upon his tiny bedroll holding a knife as slim as a toothpick. She meant to spill his miniature guts and study them. Удивлен, что ты не убил ее на месте. I did not get the chance. Boo never sleeps deeply while evil is near. He sprang into action and almost blinded the witch. She had fled from her camp by morning, when Boo told me the whole tale over a breakfast of berries and nuts. Так, а где хомячало-то? Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak, ally mine. What troubles you? Просто думаю о том, каково тебе было в клетке Бальтазара. Let us not dwell on those dark days. Their memory is a vortex within my heart that leads directly to the hells. Тебя ищет волшебник по имени Лоракан. Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin? Он показался мне опасным, думаю, нам следует с ним разделаться. Magicians and their machinations. I have had enough for an eternity. I will wring his neck until he's dead. Давай разделаемся с ним вместе. Oh, his end will be one more strand in the great braid of our friendship. I'm coming with you. I'd like to get a few licks in myself. My darling, we agreed you'd scout for the nearest Selûnite enclave this very night. Let us divide our efforts, all the sooner to be reunited. I won't let you go alone. Who knows what this wizard might have planned? Our closest ally will accompany me, won't you? It will be a swift and fruitful chore. Hie we to this Leroican right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. Так, сейчас пойдем на разборки. Домашний котя, ну типа вот он, обжора. Кстати, у нас есть разговор с Уиллом. Что тебе надо? I failed. The heart of the gate is dead. We need to see my father. He should know what happened with Ansel. Ну, ладно. Как-нибудь дойдем мы до твоего отца. Так, надо сейф сделать. Вот в третьем акте плохо то, что все квесты как-то вот скопом наваливаются, и типа иди и разбирайся как хочешь. При этом они все как-то спрессованы на маленькой территории. Ты делаешь один, еще два попутно цепляешь, и потом такой, блин, а что происходило там, а что было там. В предыдущих актах они как-то более последовательно и все-таки разделены были. Было меньше вариантов, что ты с чем-то где-то пересечешься, скажем так. А здесь вот прям все как-то вот скопом. Не очень приятно. Так, сохранение я сохранился. Что у нас по... Да, Антон тоже об этом говорил, совершенно верно. Теперь я это тоже ощутил. Enough waiting. I crave blood.
Какая ты кровожадная, Лоязель. Ужас просто. All's well that ends. Not as bad as it could have. У нас еще квест Рафаила. Blood. У нас еще Кассадор. У нас еще, блин, куча всего. Так, ну чё, пошли. What have we here? A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the night song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter. Ну это ты зря, Лоязель как бы на самом деле Forgive me мочит. for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? Она на самом деле тащит. Я пришел остановить тебя. My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother Seluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years? You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. Тебе конец, волшебник, с нами тебе точно не справиться. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my good favor. Чувак, я тебя просто обворую потом. I'd hoped you would keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go kicking and screaming. Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable, sadistic, flaccid. Myrmidons! Imperatum! Блин, а их так-то что-то много. Так, подожди, а что у нас, собственно, происходит? Кто у нас ходит потом? Вот это чудо. А где этот крендель? А вот он. Сколько у него? 98. Нам бы, конечно, постараться его по-быстренькому завалить, наверное. Получается, здесь у меня рывок это действие, а здесь это бонусное действие. Поэтому лучше заюзать вот это, чтобы я мог ему навешать Астерионом. Yes, here. Давай, наверное, вот так.
Я зайду сюда. Блин, а этот крендель-то не так уж и... не такой уж и слабый. Но я ему все равно нормально так наэтовал. Ага, у него типа вот так, да? Да, чё ты, куда ты, блин, грузишься? Не то сохранение, походу, загрузил. Get rid of him. Ну да. Так, подожди, а ну-ка еще раз почитаем. Значит, водянистое поглощение. Я лучше отхиляюсь. А он, получается, меня атакует, если я пойду. Допустим, сейчас пойдет вот этот элементаль. Так, кто ходит? Я хожу. Это действие, но мне не надо. Так, а ну... В смысле, ты не попал? Не было печали, называется. Так, Razer, давай-ка ты сюда. Попадай как хочешь. Есть. Теперь должно быть попроще, потому что, мне кажется, самым опасным был именно он. Теперь давай на вот этого парнягу и пошла рубить Мансити. За всю фигню, как говорится, за всю фигню. Служник воздуха. У меня еще Карлов остается, да? Че это она лежит? А, он ее сбил, да? Понятно. Он умер? Умер. Хотя, может, его надо было этот... не убивать, а типа
его в плен взять. А, ну подожди, он тут со всеми. Его тогда будут так атаковать, тогда давай валить. I will ascend. Господи, Карлах, да начни ты попадать. Нормально, она так жарила ему. А можно мне твой меч, а? Where do I go from here? I will ascend. Leroican, you who would see me caged, you who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murtherer, each slaver and misery merchant see. Dame Aelin is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Нормально так. I'll fill that one later. Вес 75 килограмм. The firehead fool is dead. Yet as I stare upon his corpse, I feel sadness. Why? Что же это за печаль? A gripping in the chest, as though I'd lost someone. Something. A paladin's fatigue, no doubt. You were excellent in battle, as is your way. And I am proud to fight at your side. I will catch my breath, then to camp I will bring my bones. Moon Maiden be with you. Может, его реально не надо было убивать? Ну ладно, уже как есть. Теперь полутаемся. Ну а с другой стороны, а чё, он хотел бессмертия и какого-то там, не знаю, книжный трон. Moving in.
Если сюда выйти. Нет там ничего. Получается, больше тут ничего нету. Только броня этого. Мага и его посох. Ну, тоже неплохо. 2 бриллиантика, точнее 1 топаз, гелиотроп. Пойдет. А, ну песня ночи закончилась. Тифлинги еще какие-то висят. Исследовать подозрительные игрушки. Welcome back to Sorceress Sundries. How can I help you? Давай поторгуем. Ну, слушай, торговать с ним по-прежнему можно, уже хорошо. Проекция не исчезла. Так, давайте-ка сделаем сейв и отдохнем как следует. Jahira, Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult. And if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. Промолчать. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Не знаю, давайте первое убеждение. Ты единственная, кого слушает Минск. Не забыла? Упс. You mean the doppelgangers? It is no comfort to me that my face made this fool all the easier to lead. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps than any of this, you forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Waclaren? The Wicklaren, wise women of Rashomon, each bonded to a berserker bodyguard for life. There is no higher title nor deeper bond in all of Rashomon custom. Wicklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees you're a queer kind of witch. But this city is a queer place.
And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Да, ребят, вы подходите друг другу. Это даже звучит как-то мило. Oh, I fight alongside fools. You hear that, Boo? We fight alongside our McLaren again. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Не, они стоят друг друга. Они друг друга нашли, вот. Это сюда. Very well. But please. Fate, dost thou require a new ally? Где Арабелла? The girl has left to hew her own path. She left behind a letter, as thou doth know. Hast thou other business? Какое письмо? I expected Nightsong to be overjoyed after killing her fair-haired fool. Instead, she just seemed tired. Может, дело было не только в месте? No, I don't think that's it. She probably just needs some time for it to sink in. I'm sure she'll be elated soon. I don't get it. What's got Dame Aylin so down? I, for one, am delighted Leroican got what was coming to him. Возможно, месть не всегда так сладка, как может показаться. Believe me, I plan to revel mightily once I've finished with Gortash. Hopefully, Dame Aylin will be back to herself by then, so she can congratulate me on a Merthera well broken. Hey, you. Мы давно не болтали с тобой по душам, как когда-то прежде. Yeah, I had the same thought. So much has happened between then and now. Maybe we just got a little caught up in it all. But I'm not going anywhere. I've got plans for the future, you know, and they involve you. Окей. Leave Aelin to her sorrow. Likely the wizard only reminds her of all the other fools, past and present, who have sought to use her. Aelin seems a little subdued since you came back. Did something happen? Мне показалось, что в конце боя она была немного не в себе. You should have seen her before everything. When she'd step off the battlefield. Oh, how she glowed. Literally. But the years, the decades, the century have taken their toll. She's seen more hurt than we can dream of.
She needs cherishing now. And I'm up for the task. Thank you for fighting by her side. It means more to her, to me, than you know. Ally mine. We are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. Надеюсь, теперь твоя жизнь станет спокойнее. I always do, with darling Isabel by my side. Enjoy the spoils of your victory. Spin memories of Leroican's death in your mind like silk floss. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Чё, и даже ничего в награду не дашь? Так вот и помогай этим богам. Чё, а я думал куда-то свалить. Ну не просто испаряться. Ну да. Is something burdening you? Shadowheart. Что там у тебя? Какие новости? All's well, I hope, aside from the obvious. Ходу никаких. Hope you're keeping well, friend. Куда эта малая пропала, которая с котом в комплекте шла? I'm bored. Hello, I did not. I'm your mother. Not a dicky bird. Так, давайте буквально на пару минут прервемся и продолжим. You might want to be I've heard he's And not I'm very wrong. customer Where have service. Jeremy and his mother gone? I just think we should be careful what we say in public.
Some people have no respect for literature. Into the bin where it belongs. Can't just go roughing up your customers, especially if Then where are we going? Apparently, Leroa can camp. Figaro's. To pick up some hair ointment for your father. If anything, But Dad doesn't have any hair. madness. That's why we need the ointment. Next I'll start panic Oh, buying yeah. I already have 2 copies of this. Oh, wow. It might just be there's not much left. The Absolute's making people panic. absolute or not, I still need my full complement of herbs. How am I supposed to do any healing without them? Many I'm things, sure I you'll suppose. manage. Blood, It's not as if you're bile, phlegm, chocolate. I shouldn't have to wait until I've got nothing left. I need to be prepared. Of course, We all do. darling. Not everyone can just wave their hands and be healed. Why aren't they rationing anything? И я вернулся. Так, что у нас дальше? У нас... Так, это завершенно, это закрыть. Так, нам нужно войти в кабинет. Кабинет, как туда войти? Watch your back. A crooked touch. Your lockpicking has activated a risk. Все, понял. Пара. Как мне туда попасть? Давай вот так. Hardly a challenge. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Попробовать убедить. Давай обман. 22. О, слушай, повезло. You've been granted free passage. What you do with that privilege is up to you. Still alive, so that's progress. Так, заходим. Never wanted the easy path. Seems simple. Дверь закроем на всякий случай. Мало ли. Так, служебная записка. Теневое плетение, ключ от сундука в подвале волшебных принадлежностей. Так, все забираем. Пам-пам-пам-пам-пам. Далее. Мы обнаружили записку, в которой говорилось о хранилище волшебных принадлежностей. Похоже, на входе в хранилище есть некая невидимая защита. Надо с этим разобраться и осторожно. Теперь, как говорится, вопрос на миллион. А где это самое хранилище?
Not a dicky bird. It's really Hmm. crazy. I really wish you Что-то пока непонятно, что делать дальше. Пробрались в кабинет Тома. Вход в хранилище должен быть где-то там. Осталось понять, как преодолеть защиту. Наверное, нам нужен какой-то маг для этого. Why, of course, darling. They don't like it when we think too much. I dress well. I'm sure you'll manage. Ну, давай, допустим, мы возьмем Гейла вместо Астариона. Well, hello. What can I do for you? Darling, it sounds... Dame Aelin has little to feel sorry about. The Roacan would have inflicted a with... Да. You should start your own opinion. I can do that. I have no opinions. I was One with the weave. What to do? Let me work my magic. Yes. Sometimes I wonder why we're even friends. I saw somebody go up to Leroican's tower as tender. Looked a proper front when he came out. Can't just go roughing up your customers, especially if really wish you hadn't fought the tower. Apparently, Feels a little. Color me curious. Так и чё? Deserves to be called a lord. I've got a long road ahead. How can I help? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in... В общем, видимо, в другой These раз. boots have seen everything. Need something? Lead. Так, пойдем разберемся с Литейной. В таком случае. А там, глядишь, может, что и найдется. Gather round for the show. Sit down if you're in front. Look, Mama, look! It's so pretty. Story. Get the I see it, sweetie. Oh, stand up. You're Что за представление? It's never been so hot. Scandals, vendals, where to run? Great, isn't it? These are just cantrips. I can keep this up all day. Понятно, немного. Так, что у нас у торговцев? У тебя есть что-нибудь ненужного?
Вроде нет. Easier to don some armor than learn to swing a sword. If you can manage the extra weight. Черно-розовая, шикарная бордовая. О, кстати. В лагерь давайте возьмем это адское железо и пойдем к кузнецу сходим. Посмотрим, что он нам скажет. Armies marching on the city. What else is there to know? Don't be smart with me. Мишка! Тихо. Нужно с Мишей поговорить. Так, попытаться разобрать странный говор кота. Блин, у меня с интеллектом-то туго. Ну ладно, свезло. It speaks a feline dialect called Mriar. It wants to know if you're its mother. Да, сыночек, это я. Ну и чё? Все? Ну да. What can I do for you? Так, подожди. Сначала смотрим, чем барыжит. Сапоги устойчивости. А, это супер дорогущая, это тяжелая броня. Сорви головы. Этот металл мне попался в месте, именуемом Greenforge. Что скажешь? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. A suggestive nod. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Дефектный доспех адского заката. Раз, два. Все, он, получается, из одного куска железа мне сковал тяжелый доспех. Дефектный доспех адского заката. Малое адское воздаяние. Когда вам наносит удар противник в пределах 2 метров, он может получить 1,4 единицы урона огнем. Превосходные латы. Давай хоть посмотрим на них. Блин, ну выглядят балдежно. Надо в следующий раз делать какого-нибудь тяжа, чтобы тяжелые доспехи носить при втором прохождении. What can I do for you? Мне вроде попалось то, о чем ты говорил. Что ты можешь из этого сделать? It's perfect. Really. Just a moment. I'll be able to work this one quickly. Дефектный шлем адского заката.
Ну, это средний шлем, кстати. Можно, в принципе, карлах будет натянуть. What can I do for you? Well. Дефектные перчатки адского заката. Малая адская ПК. Ваши атаки оружием дополнительно наносят 1,4 единицы урона. Ваши атаки без оружия дополнительно наносят 1,4 некротического урона и способны причинить кровотечение. Давай этот плащ сейчас снимем. Слушай, а доспехи-то классные. О, у меня еще одно железо есть. Где ты есть? What can I do for you? А, все. Лавочка закрылась. Так, значит, что у нас? Значит, шлем мы карлах меняем на вот этот. День. Перчатки. А что здесь? Ну, блин, у нее перчатки по факту получше, чем вот эти. Ей дают преимущество, когда она в толпе стоит. Тогда в копилочку. Отправить в лагерь. У меня получается 23, 19, 19 и у Астариона 20. Потому что он в легкой броне. А Лаязель, которая в тяжелой, у нее 19. Но тем не менее она раздает на раз-два. What can I do for you? Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. Need to find a way forward. Так, нам нужна счетная палата. Нам нужно в кузницу. Ну, в смысле, в литейную. Breeze must be blowing inland today, bringing in the stench of the foundry. Belching smoke and metal screeches. Just as rich. My turn. Be patient, citizen, or else. That ogre-sized steel bully boy right there. Краб. Так, а что нам, собственно, с литейной-то надо сделать? Отомстить за клан Железной Руки. Ну он типа уничтожит, но мы можем попробовать договориться с ними. Наверное. Can you swim, Starion? I'm not sure, honestly. It's been a couple of 100 years. Oh, you're missing out. Loved it as a kid. Oh, this water looks nasty as hell, though. Well, it's not called Grey Harbour for nothing.
просто рыба всякая валяется. Why don't you sit down for a bit? Won't win this war on. Sounds worse than it is. Грузы Флима. Не совсем то, что надо было. When do I get a break from your whining? Can't just confiscate my cargo of ale. Where's your authorization? My authorization? That ogre-sized steel bully boy right there. Aren't those? Кстати, нам бы еще в гильдию зайти. Я забыл, где они. Этих воров, которые держат город. That might be worth a look. Open up. You don't comply, citizen. I'm gonna... Keep your hands to yourself. You're being watched. Ну и хрен с тобой. Были варнут. Whoa, whoa, mate. This is the last place you need to be. Clear off, yeah? И почему же мне нельзя тут находиться? Two words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Ну мне так-то с ними ссориться не хочется. Как тебе такая идея? Просто убью тебя и спокойно все заберу. Cocky shit. I'm gonna enjoy this. Two words. Best idea. Aren't those stripes? Ладно, пока мы тебя трогать не будем. Light on my feet. Let's have a look. This wine is already paid for. It's due at the Elsong Tavern. If it's already paid for, you lose nothing by delivering it to me instead, right, citizen? Блин, я забыл, как в гильдию попадать. А, вот здесь, по-моему, надо проходить. Вот этот, по-моему, участок, и тут дверь. All these people. They should be at home with their loved ones. It's peaceful. There. Peaceful. This sudden restriction on visiting the Watch this. Watch this.
But if we'd only made the effort, if we'd only pushed through. Так, идем сюда. You can really detect the bullshit in the aftertaste. Witness the feeble, putrid form of our deceiver. Witness, for today he adopts his greatest role yet. What this city does to liars. Что тут происходит? Воло! If you would just listen, I could explain. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadan. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Hear, hear! Attention seeker. Hear, hear! Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Let the hells follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth. Psst. Don't just stand there. Help me, goddammit! Help me! A madman Volo may be, but I see no reason to blow him up over it. В каком преступлении обвиняется этот человек? Каковы доказательства его вины? Где улики? The newcomer speaks, and speaks of evidence, and trials, and justice. And in so doing, they delay their very own salvation. Dear citizen, dear friend, rest assured you will have your justice. But I'm afraid the time for trials has passed. Now is the time for judgment! No! Please! No! Так, погоди, что сразу за оружие-то? A madman Volo may be, but I see no reason to blow him up over it. Волла ничего плохого не сделал, а вот ты служишь Абсолют. What's this? Another heretic in our midst? Another mind clouded by the disruptor's lies? Another soul to cleanse? Well, we are nothing if not gracious. Let us see if we cannot lift the veil from their eyes too.
No! Please! No! А, ну тут походу в любом случае. Драка. Кстати, окуси ее. I won't give in. Fall by my hand. Time to strike. I will not know failure. This would be... Incoming. The hammer's gonna fall. Ну все, что тупим? Всякие пассивочки активируем. Outmaneuver them. Excellent. Still breathing, despite everything. I am fury. I am death. Let my name be known. Do something! On my way. Чего достанем, а то еще взорвется нафиг. I wonder if this is worth the cost. May the gods take you first.
Wonder if the gods are watching. Он все равно умер. Чё ты там стоял, спрашивается? A madman Volo may be. What's this? Another. Well. Time to strike. Блин. Я ход пропустил Астарионом. I will not know failure. Survival is all that matters. Shouldn't have made me your enemy. Soldier. Форма шалопай. This would be fascinating if it were happening. Moving. Well, so much for peace. Best be on my way. I'm going to enjoy this. I am fury. I am death. On the move. Nothing important is ever easy. Он что, опять помер, что ли?
They won't know what bit them. Time to strike. Can't even catch my breath. What's this? Так я так и не понял, он умер или он убежал? Походу он помер. Надо, короче, Астариона сразу пускать по максимуму к этому, к полу, чтобы его вытащить и чтобы он успел убраться оттуда. A madman Volo may be. What's the... Enough! Well... No. A better position. Swift and lethal. What now? You've made a grave mistake. My turn. Want another? Так, блин, какого... This would be... Конечно же, ты туда не запрыгнешь. Дикусила. Ты не с теми связался, дружище.
way out is through. Oh my word. Need to learn the hard way. И он опять улетел. Тупо в воду. Swift and lethal. All right, Karlak, it's go time. No choice but to keep going. I'm fury. I am death. It doeseth. You pay for all Fish these waters might. We only have enough for 3. We sold everything. Another step forward. What's hiding here? You go with the girls. I'll find another way to Waterdeep. No! We can't go without you. It's the only solution. Trust me. I'll catch up to you. Of course they do. You'd better. They're fish. You'd better. Very. All right, Captain. I'm telling you, there's something over that. I need a quick word. Улучшил гиф. I was this close to landing that deal. Next time, for sure. Ну ладно. How much for the saltpeter, including fees? Let's see. Security zone. Trespassers will be terminated without warning. Slipping through the You'll have to honor the bitch queen as she deserves. Oh, Wave Mother, Queen of the Depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Это ее с песнями провожат в последний путь. Yes. Oh, please, you're most welcome. We have much to be thankful for. May the Wave Mother smile on you as she did Holly. I'm leaving you a nice fat purse I swiped and my favourite belt buckle. Дом владычицы вод. Off you go, Fitzy. It was just about... Did you hear the Wave Servants talking about a beast in Grey Harbor? If that's true, prayers are the least we can do. The Wave Mother sees all. Even you. It is easy, remedy.
You've been caught in the act. Oops. You're off the hook at the cost of your illicit prize. Я думал, прокатит. Подмастерье Глоу. The celebration is in the main chamber. Praise Umberlee! Sorry, mate. No time to chat. Just here to make an offer and then leave. In and out, yeah? Так, и что тут у нас? Тут есть какие-нибудь торговцы, я не знаю. Know that we too shall gladly follow when our time has come. Холли Дилфорд. Те на рыбалку вылезли. Furious and merciful Umberlee, hear our prayer. Hands off the drinks. We have enough to fill Grey Harbour. It's all for the funeral. Rejoice, sisters, for Umberlee has blessed her humble daughter with a pure death. Her lips blue with her kiss, her lungs full of her quenching word. Umberlee's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. How dare this beast sully the safety of Grey Harbour? We will find its master and send him struggling into the bitch queen's embrace. Not a sweet sleep like Holly's, but a suffocating flood of fruitless garths and bursting flesh. You, supplicant, what tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? Блин. Я принес оружие, дабы отомстить за ее гибель. Yes. Then you know as well as Umberlee that blood must soon be shed. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Эта женщина утонула? Yes. Thank the Wave Mother. Blessed Umberlee saw fit to spare her an ignoble death. But her passing was not as the Wave Mother intended. It was a beast who took her life. An unnatural one whose very existence is an affront to Umberlee. A wretched metal monstrosity hewn by hubris. A rusting pollutant that bleeds black blood into Umberlee's pristine waters. У меня неплохо получается убивать всяких чудовищ. Возможно, я смогу вам помочь. The Queen of the Depths is generous to those who serve her, and her favor is far less deadly than her wrath. Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours. Надеюсь, этот бесценный дар не утопление. That privilege is not yours to earn. И где может скрываться хозяин этого зверя? The beast struck Holly while she was swimming in Grey Harbour. She was found by some fishermen. We haven't found its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber and skewer it before it wakes. Хорошо, я посмотрю, что получится сделать. We await your return and the Beastmaster's demise. Sing, sisters. Sing in Umberlee's name. Praise her.
где-то походу что-то закопано, но у меня не получилось это отыскать. О, проход в подводную пещеру. Чё за... Drowning like then. O'Hara Abyssus often has salty breeze. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Tch, I think I'm afraid of this one. You shall gladly follow when our time has come. There's nothing for you up here, Flotsam. Back down. You'd better have. Ну ладно, ладно. Stop! These are the flood tides chambers. Don't waste the step. То есть где-то в бухте нужно найти... Не знамо что. Wonder what's causing it. I've fished these waters my whole life. Never known anything like it. Something's going on down there. I bet my I should speak up. This catch is spoiled. You'll have to wait for the next boat. Crew and I are risking our lives. We're not doing this for charity. Honey, you go with the girls. I'll find another way to... 700! А если вот здесь пройти? Сюда как-нибудь запрыгнуть? Может, тут контрабанда какая-нибудь найдется по разумной цене. Warning, plague risk, do not enter. This ship is under strict quarantine until further notice. Морская чума. Да, не будем туда лезть.
Should mind my step. Let's see. Так, значит, где-то здесь, да? Но мне кажется, что это будут грузы Плима. Надо обследовать эту территорию. Конечно, вопрос о том, как попасть на территорию Литейной, все еще открытый. Something good here, I hope. Fancy the look of those prisoners. If Gortash doesn't want to pay us fair, then we're... I can wait to show off to my little ones in a 10-day. Надо было с рыбаками еще поговорить. Ладно, я уже сюда прибежал. Боцман Шарлей. My last decent mate joined the Flaming Fists. Now I'm stuck with these two lugs. Should have docked her under one of those cranes and let the pulleys do the lifting. Blast it. This cargo's heavy as... Let's get the cargo sorted. Sprightly now. Blood? No, oil. Leading right inside. Да твою же налево, ну Астарион, ну какого? Чё, блин, 1,5 метра перепрыгнуть не можешь. Oh, Brando Bearis curse me! I should have taken that. War is good for some businesses. My father always told me, Kate. Так, то есть получается я могу от стальной палаты, наверное, попытаться сюда пропрыгнуть. На эту сторону. Too right. I'll go 600. Trust no one. One step at a time. Gold, all in cash, no notes. Sold. Pleasure. Business. Everybody in pay. We have 2 children. You can't make us split up. 2 reds for Flery. 1 red for... Why do we only get 1 when he gets 2? You never worked for the rich before? For every bu... Brilliant, Caddy.
swift as my feet can carry me. All these people. This should be a Is home. this what the city is coming to? A man cannot It's stroll the peaceful, thoroughfare isn't it? without being assaulted by juvenile thugs. But for how long? It was just a pebble. Just a pebble! A pebble! Take up! Block of gullet! Is that what you wish? Do you wish to choke me to death? Perhaps loot my... Moving. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Moving ahead. А ну хотя нет, чё. Сейчас вот здесь пропрыгаем. Тут, наверное, как-нибудь допрыгнем сюда. Это нормас. И проберемся. О, да, я тут тоже перепрыгнул. Удивительно, блин. Well, hello. I have a lot on my mind. And, well, in it. И чё это тут у нас? А тут у нас рвун. Мертвая гоблинша. У нас тут гоблинцы были. Hope your soul is in good hands. Damn, it's good to be alive. Shadow. Light steps. Stay Let's try this. Put 'em up. Cry about it. Victory awaits. You bow or you break. Let's have some carnage. Так, ну с этими разобрались. Что у нас тут дальше есть? Так, что у нас гоблинс? What's inside?
Попробуем с мертвым поговорить. The corpse remains silent. Собака не хочет. Something over there. Так, нашли подвал. Что у нас в подвале? With a flick of the wrist. Pipes and pumps. That must be how they keep this basement dry, though it's clearly below harbour level. Еще одни какие-то, блин, подземелья. Жирный вонючий спуск. Better not be cursed. Wish I had a bag of holding. Адское железо. Ну что ж, по всей видимости, мы нашли этого монстра. Какая-то подводная лодка. What's this? You ain't supposed to be down here, mate. You spot a curious metal contraption in the water. A submersible. Этот подводный корабль, зачем он тут? Что это за место? The only port in this whole bleeding city that matters. Now, why are you here? Did Gortash send you? Ну да. Да ну блин, ну чё на... And who's our boss again? Lord Gortash. Right. Well, you can tell Lord Gortash all's well. Water's real rough between here and the Iron Throne, but we're making it work. No prisoners lost in the last batch of runs either, though them servants of Umbly are making the trip damn near deadly. Bloody salt is always flopping around in the water. I've almost hit one or two now. Might have even nicked one off the port bow the other day. Maybe that'll teach them to keep out of the way.
Впервые слышу про этот железный трон. It's an underwater prison, most secure in the realms. Myself and Cap are the only ones who can make it there in one piece. Lord Gortash keeps some Gondians there. Collateral to keep those working in the Steelwatch Foundry under control. Мне нужно в железный трон. Do you now? Boss never sends anyone that away but prisoners. Давай попробуем убеждение. Oh, the Jableeder's on you. Look, I don't want any trouble, but I know old Gortash is up to some mad shit in there. I'll take you in, but look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cat warmed up. Get in when you're ready. Может, нам как-то можно этого мужика переманить? Aren't you the intrepid little adventurer, digging and diving where you don't belong? Что это еще за место? The Iron Throne, a ruin from the city's dark past that could become a template for a brighter future. It is a most useful tool for motivating my Gondian workforce, key to the construction of the steel watch that keep the city safe. But like all tools, the moment it ceases to be useful, I will break it. Thanks to your trespassing, that moment may have come. Return to the docks, or the deaths of everyone inside will be on your conscience. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Давай все равно попробуем пришвартоваться. That was a mistake. When the corpses start to wash up on the shore, remember, you could have prevented all this. Спецтехнологии. All right, we're good to go. Halt. A cold, suckering wetness grasps at your mind. A voice, familiar to you from the Underdark, wraps itself around your brain. You have arrived at an optimal time. Collapse is imminent, and there are hostages in need of aid. Амилум, это ты? Normally I would find your people's lust for pleasantries amusing. Unfortunately, we have no time. The hostages need your help.
Где ты? I am here of my own accord. The hostages are not. Save them first. Как добраться до заложников? The hostages are placed throughout this prison. You must stretch your resources thin if you want to secure them all. Be careful. There are many hazards. This structure is collapsing. Act with speed. Act with efficiency. Good luck. Keep them guessing. Правда, не понял, а что у меня включился этот походный режим. You bow, or you... Get me out of here! The leader! Доберитесь до дока с подводным кораблем, пока железный трон не обрушился. Осталось 6 ходов, а куда это? Гандийский заложник, гандийский заложник. Помочь Амилуму. Done for. Never a dull moment. Need to find a way forward. Victory awaits. No surrender. What's it gonna take? Нет, так не работает.
Так, давай мы пойдем тобой в сторону Карлах. No time to waste. What path lies before me? Please. Freedom, finally. My deepest thanks to you. Что это такое в ловушке? Спасибо, блин. Go! Run! I can make it! Need to hurry. Get away from these fish freaks. On the way. Come on then. There's not much time. Ну, дергай давай. Very well.
Что-то мне кажется. Что-то мне кажется, что я не смогу пройти это все. Такая усыпляющая музыка, ну тут да. Мне кажется, мне ходов не хватит, чтобы вернуться обратно. Так, Карлах. Я, получается, здесь. Мне еще нужно дойти вот сюда, чтобы спасти Амилума, а потом выйти обратно. Так, этих я открыл. Я по вам сейчас просто постреляю с лука. В смысле арбалета. Но драться не буду. И, как говорится, всем пока. Рады были видеть. В чем заключается вылазка сюда? Это и, ну, получается спасение заложников, как оказалось. Я думал посмотреть, а что здесь такое вообще, что это за тюрьма такая и так далее. Ну и получается, когда подплыл этот город, аж вышел на связь. И несмотря на то, что я все равно решил пришвартоваться, ну точнее из-за того, что я решил все равно пришвартоваться, он подорвал эту тюрьму с политзаключенными какими-то. Я так понимаю, это все инженеры из стальной этой сталелитейной кузни, которая делает этих стражей. Ну, типа, да, типа спасти их. Так, у нас получается ребятки только вот здесь есть. В смысле? А как? Подожди. Так а почему они не... Я ж огнем дал? Так, валим. On the move. That should work. Так, а Милум у меня вот тут. А, рычаг, вот он. Light on my feet.
выстреливает нафиг. По сути, здесь нужно тупо бежать всегда. Не нужно сражаться с этими, нужно всегда бежать. О, этот минус. Этому не повезло. This will do nicely. Make way. Breathe deep and move. Ну, я уже, получается, не успеваю, походу, вернуться. Тоже в берсерка превратился. As I can, but hurry. We have little time. То есть я типа этим еще управляю.
А, телепортация, слушай. This way. То есть у меня Карлах и Лаязель уже выбрались. Остался только я. Получается, мне надо с вот этим вместе держаться, и тогда будет окей. Так, этих я телепортировал. И Астарион у нас успевает. Слушай, ну вообще по красоте. Прям в последний вагон. Конечно, не знаю, сколько там реально спаслось этих заключенных теперь. Но кто-то да выжил. Calmness greets you as the submersible slows to a halt. Unlike the Iron Throne, you remain intact. It seems most of the hostages from the throne share your fate. We made it! All right, we're good to go. actually Say made goodbye to it. Cap and come up the hatch when you're ready. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девятый этот. Абелия Тубин. I can't thank you enough. I was certain that place was to be my cold, wet tomb. There were so many of us scattered through that place. To save so many it was brilliant. Just brilliant. We were kept hostage to control our families and the Steel Watch Foundry. To keep them building Gortash's death machines. Please. They need to know what happened here. They have no reason to obey Gortash anymore. If they rebel, it'll put a dent in Gortash's steel might. Хорошо, я помогу летейщикам поднять мятеж. Don smiles on me this day. Thank you.
спасти. Так, этого мы вызволили. Спасенные заложники Железного Трона попросили нас отправиться в Литейную Стальной Стражи и освободить их родных. Very well. I'll save you! Your world's heir. I never imagined missing its feeling on my skin. Curious. I owe you a great debt, Sunchild. One I shall repay. When I return to the surface, I will alert my colleagues at the Society. Find me there, and I will offer you what aid I can against this evil. You were to administer Umberlee's justice. Instead, you conspire with the abomination. He who sickened the harbor with blood so black the sea itself chokes. Gods, they're nuts. You have to help me. Step out of the way. Protect him, and Umberlee will swallow you whole. Так, надо его как-то попытаться отмазать. Вы не понимаете, он не виноват в том, что случилось в гавани. Your lies won't save you. Give us the abomination or be counted as his ally. Или отдать его на растерзание. Да, ну как бы сохранение уже у меня есть, да? Можем выбрать оба варианта, посмотреть, что будет, и там решим. Делай с ним что хочешь. Mate, you've got to be kidding. Come quietly. The Sea Queen will judge you. I surrender, all right. You wouldn't hurt a harmless man, right? And you. Thanks for nothing, prick. Так, это я, получается, получил мантия матери волн. У вас есть устойчивость к урону огнем и холодом. Водяное омоложение. Если владелец стоит на водной поверхности в начале своего хода, он стреляется на 1-4. Создание или уничтожение воды. Ну типа всех этих решить вроде тоже как-то не очень. Ну, может, этот гномик нам будет полезен как-то. Your lies won't save you. Give us the abomination or be counted as... Then you've made your choice. You supplicate to the ocean or you are sucked down, down, down. Wave servants, destroy them. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Подожди, а чё, а где все остальные? Чё, я один за всех, что ли, буду? What do we have here? Ну, другое дело. Easy these days. Так. А, вот она, вот это их предводитель. Давай ее валить. Hungry for the slaughter. Стариончику так прилетело, в общем-то. Let's go. Spill some blood. Ooh, fun. I will ascend. Make way. О, да, он меня похилил. Прикольно. Ну, в смысле, лазер. Что это за хрень? А, элементарь какой-то. О, ты сама спрыгнула. Слушай, а этому прям прилетело, так прилетело. Shall we dance? This should work. Мстить за утопленников. Ничего не понял, ну ладно. Time to strike. Hitazeth. Зачем она пытается постоянно меня толкать? А эти такие ходят на расслабоне, типа ничего не происходит. Go for the throat. Time to move. Covered. I'm fury. I am death.
Let's get this over with. Can you feel death's cold grip? Well, well. Look what we have here. А, получается, это с этой броня не падает. Тут какой-то серп. Морская звезда. Серп матери волн. Имеет преимущество против морских чудовищ. No traps, please. What's up for discussion? Да ты... То есть и все? Может, тогда переиграть и сдать его этим? Там-то хоть броня, ну, точнее, этот наряд, ткань для мага. Тут какой-то серп. Хотя, может, он нам как-то в дальнейшем пригодится, когда мы будем с литейной этой темой разбираться. Ну ладно, давайте пока оставим так. Хотя, с другой стороны, что, пока она такая останется. Колхоз, да, точно, фермерство буду. Вот, спасем Балдурс Гейт. Выкуплю себе землю. Засею. Буду фермером. Let's see what this does. Enough time wasted. Battle awaits. Так, ну мне... Нет, подожди, я, получается, здесь. Мне надо к пчелке сходить. Поющая лютня. The singing lute. Случайно не та таверна, где мы с Карлах? Ага. Свидание было, типа обедали. Waltzing in here begging for a drink, I'm sure. Do it yourself.
Что это такое? Нанси Гретта. Back again? I know a reader when I see one. What'll it be? О, она тоже какими-то заклинаниями торгует, книжками. Походу, ей можно книжки сбагривать. There's nothing quite... Пчелка, пчелка. Так, что у тебя есть? Это покупаем. Это покупаем. Большое зелье тоже покупаем. Зелье колосса, скорости. В принципе, еду у тебя тоже можно купить. Anything else? I promise. See? You seen any gazetteers around? Need to see if the new edition's out yet. Can't slow down. Well, if this is good enough for a buccaneer, it's good enough for me. Но вопрос остается открытым. А, кстати, поговорить с Амилумом. Как мне попасть сюда? Filling the damn city to the brim. And I have a duty to the city and Lord Gortash, so hold strike. Seems like a good moment to talk. It is pleasurable to see you. Your intervention within the cult's underwater complex was a timely one. I am glad my carelessness did not cost the lives of the innocent captives. That you also saved me was unexpected. Как ты вообще там оказался? My meeting with you led me to a most unsettling conclusion. That my kind had begun to exert influence through this cult of the Absolute. I felt illicit interference would not be conducive to this plane's survival. I sought out other infected individuals to ascertain the truth of my hypothesis. Unfortunately, I strayed too close. I was captured and transported to the prison in which you found me. There, I saw Gortash and his followers inflict cruelties far beyond any I witnessed in the Underdark. I am grateful that you were spared such a merciless fate. Что теперь собираешься делать? Once my report is completed, I will return to my usual work in the Underdark. There, at least, I may yet produce worthwhile results. Blurg and I have consulted on the matter of your reward. We first thought to ask the denizens of the Underdark for their aid in fighting the cult. Alas, our influence there remains negligible. Instead, we have selected a series of items from the Society's vaults.
Given my kind's involvement in creating this evil, it is only right that I do my part in helping you defeat it. Or at least, improving your odds. Так, прям мешочек с 5 айтемами дали. Ну и что там? Дар Амилума. Так. Зелье. Свиток. Ну, худо-бедно. Масло грозы волшебников. Фигня. Свиток солнечный луч. Тема. Грибной дурман. Бросьте это зелье, чтобы создать облако пара, дурманивающее ближайших врагов. Ну, знаешь, мог бы и получше что-нибудь дать. Omeluum tells me I have you to thank for its safe return. We know the risks when we go out into the field, but to lose my friend in such a way would have been most disheartening. If there's any conclusion to be drawn from this, I think it's that Omeluum and I are safest back in the Underdark. Our research there must continue. We may not be able to fight on the front lines as you do, but we may yet do some good for those who call it home. We'll depart when this absolute army is defeated. I understand you are involved in the matter. I hope our gifts will provide you with some meaningful assistance in fighting the evil Omeluum uncovered. Do let us know how you get on. So your escape from the Iron Throne? You never worked for the rich before? For every bite you take, they get a whole cake. Так, ну и как попасть в Литейную? Taste. Yellow as piss and twice as rank. Exquisite. Так, что у нас тут? Какая-то свалка. That's curious. Вентиляция. Not a chance I'll fit in there. Anything of use? Отправление по стокам и тоннелям известно об... Может, там как-то через канализацию можно пробраться, интересно. Твою налево. О, это же те на меня теперь агриться будут.
No escape. Another fight. Let's go. With haste. I am fury. I am death. If not over, then through. Honey, you go with the girls. I'll go fix another way to Assume nothing. Proceeding. Minor hindrance. Alright, Captain. Alright, what now? How delicious. Может пробовать как-то вскрыть и потом пробежать сюда, пока этот будет там шариться. Should be easy. No one's stopped me yet. Here we go. Time to press ahead. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Давай попробуем убедить. Разве я кажусь тебе опасным? You've been granted free passage. What you do with that privilege is up to you. It seems the rules have not changed in your absence. You're still trespassing. Мне же вроде дали проход. Сейчас узнаем. You're stopped by a guard. It seems your presence here is forbidden. You've been granted free passage. You're stopped by a guard. It seems your presence here is forbidden. Наверное, надо как-то через канализацию туда пробираться. Думаю, что так я, получается, никак не зайду. Тут везде эти стражи. Хотя, может быть... Может, если сюда бежать сразу.
Пока он там ходит. Тогда лучше здесь вскрывать, чем быстрее было. Ладно, это мы уже будем план проникновения придумывать завтра. Ну что ж, на этом на сегодня мы закончим нашу трансляцию. Всем огромнейшее спасибо за то, что присутствовали. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать будущие трансляции по этой игре, а также многим другим. Также не забывайте оставлять ваши комментарии, если вы смотрите в записи. Я вам желаю хорошего завершения сегодняшнего вечера. Завтра пятница, а значит конец рабочей недели. Осталось немножко потерпеть, и уже будут выходные. С вами был Darseed. Всем пока-пока.